gente, eu sou Michele do canal Amazônia e hoje nós estamos aqui no distrito de Miritituba, que fica na cidade de Itaituba. E nosso objetivo hoje é mostrar para vocês duas lindas praias que se formam em época de verão. Uma delas, conhecida como Ponta da Ilha, aqui em Miritituba, que é onde nós estamos. E a outra se forma no meio do rio Tapajós, em frente à cidade de Itaituba. Acompanhe comigo e conheça essa linda praia. Dreams that you dream of, dreams really do come true.
up where the clouds are far behind me, where trouble melts like lemon drops high above the chimney top. That's where you find me, oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Nós estamos aqui no distrito de Miritituba, uma ilha onde em época de verão se formam lindas praias. Aqui é uma praia na ponta da ilha. My life is brilliant. My life is brilliant. My love is pure. I saw an angel, of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man, but I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. Yes, she caught my eye as we walked on by. She could see from my face that I was flying high, and I don't think that I'll see her again, but we shared a moment that will last till the end. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. La la la, la la la, la 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 la. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. There must be an angel with a smile on her face when she thought up that I should be with you. But it's time to face the truth. I will never be with you.
Bom, gente, isso é mais uma matéria do nosso canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, de curtir o vídeo, comentar e compartilhar. E também ativa o sino de notificação para toda vez que a gente tiver um conteúdo novo, vocês sejam notificados. Até a próxima, tchau!